Well, I think you can see my screen. The lecture, first of all, I would like to say one thing, that torturing data until it confess. What does it mean? If someone is tortured until tell the truth, so obviously he or she will tell the truth, right? What someone said earlier, that you actually repeat the work until it is not perfect. So, well, torturing data until it confess, and if you torture it enough, it will confess to anything, right? So what does it mean? The data mining is the procedure of extracting information from huge set of data. I mean, data mining is mining knowledge from the data. You know, discover the knowledge from the data as well. So what I want to mean that if you have a data, it has no value. Because if you don't find any result from the data, then it doesn't work. So what is our intention or our perception? Our goal to find some meaningful information or valuable information from the data. Yeah. So আমরা কোন কাজটা করতে চাই? আমরা ডেটা আছে, কিন্তু সেই ডেটা থেকে আমরা কোনো ধরনের একটা রেজাল্ট প্রেডিক্ট করতে চাই, সেই কাজটা আমরা ডেটা থেকে করতে চাই। ফর এক্সাম্পল, তোমার কাছে বাংলাদেশের সেলসের অনেক ডেটা আছে। এখন তুমি বললে যে স্যার আমি সেলসের অনেক ডেটা আছে তোমার কাছে, তো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু? এই ডেটার তো কোনো মিনিং নেই। কিন্তু তুমি এই সেলসের ডেটা থেকে এটা বুঝলে যে কোন মাসে কোন প্রোডাক্টটা বেশি সেল হয়। এখন তাহলে সব ওনাররা তারা কিন্তু সেভাবে প্রোডাক্ট স্টোর করবে টু গেট মোর প্রফিট, যেটা এখন আমাদের অয়েলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই না, যে কিভাবে প্রাইস বেড়েছে। সিমিলারলি এখন ইজ দ্যাট এনাফ? তুমি বললা যে স্যার আমি তো একটা কাজ করেছি, তাহলে আমি ডেটা থেকে তো যা পাওয়ার পেয়ে গিয়েছি। অন্যের দিন এসে কি করবে? অন্যের দিন এসে দেখবে যে কি পরিমাণ এই গুডস আর প্রোডাক্ট সেল হয়েছে গত কাপল অফ ইয়ার্স ধরে, তাহলে বর্তমানে কি পরিমাণ সেল হচ্ছে, তার মানে কম প্রোডাক্ট। এখান থেকে মানুষের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থানটা সে জানার চেষ্টা করবে, তাহলে সে আরেকভাবে দেখেছে। তো তার পারসেপশন বা ইন্টেনশনটা কিন্তু ডিফারেন্ট, তোমার পারসেপশন ইন্টেনশনটা ডিফারেন্ট। ফর এক্সাম্পল, শারমিন এসে বললো আমি দেখতে চাই যে মানুষের ইনকাম কি কমেছে না বেড়েছে, তো সে আরেকভাবে দেখেছে। তার মানে কি, ইফ ইউ হ্যাভ আ ডেটা ইউ ক্যান ইউজ ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? হোয়াট আই ওয়ান্ট টু মিন দ্যাট। সো সেজন্য আমরা বলছি ডেটা মাইনিং ইজ a procedure of extracting information from huge set of data. Obviously the data size is usually data size is very big, so that we can say the huge set of data. But we're talking about the discovering the knowledge. Why the knowledge means what? Suppose তুমি বের করতে চাইলে যে বাংলাদেশের মানুষের ইনকাম কি কমেছে না বেড়েছে, এই যে তুমি একটা নলেজ পেয়েছো, দ্যাট ইজ দ্য ডিসকভার নলেজ। এই নলেজ তুমি কোথা থেকে পেয়েছো? ডেটা থেকে পেয়েছো। আজকে বলতেছে কি কোভিড এর ইনফেকশন রেট বাড়ছে না কমছে। এখন বাড়ছে না কমছে তো সে ডেটা থেকে পেয়েছে। আবার কেউ কেউ প্রিডিক্ট করতেছে যে আগামী 2 days পরে ইনফেকশন রেট কত হবে। যেন আমাদের কিছু স্টুডেন্টরা কোভিড নিয়ে রিসার্চ করেছে এআই, হ্যাঁ, ডিপ লার্নিং ইউজ করে, যে প্রিডিকশন ওরা করার চেষ্টা করছে যে ইনফেকশন রেট নেক্সট মান্থে কত হবে, 2 days পরে কত হবে। এই যে রিসার্চ গুলো করেছে, তো এই রিসার্চ করার জন্য ডেটা ইজ নিডেড। So data is used over there to predict those actually infection rate. Either it will be higher or lower, right? Well, there, I think you got the idea, the purpose of the data mining. Well, so now come to the point, the formal definition of what is data mining. Data mining is looking for hidden, valid, or potentially useful, the useful pattern in huge data sets. You know, data mining is all about discovering unsuspected, previously unknown relationship among the data, because maybe you don't know what you get from the data. মানে তুমি তো আগে থেকে জানো না, তুমি যে জানো না, বাট সেটা তুমি ডাটা থেকে পাওয়ার চেষ্টা করেছো। সো দ্যাটস দ্য প্রিভিয়াসলি আননোন। হোয়াই হিডেন প্যাটার্ন? আমি চিন্তা করি নেই এই ধরনের রেজাল্ট, কিন্তু আমি ডাটা থেকে এই রেজাল্টটা পেয়েছি। দ্যাটস হোয়াই উই কল ইট হিডেন প্যাটার্ন। হিডেন প্যাটার্ন মানে
আমার অজানা জিনিসটা আমি ডেটা থেকে জানতে পারি। সো অজানা জিনিস আমি জানতে পারি কি, আমরা যে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে আমার কাছে সেলসের অনেক ডেটা আছে, আমি বলেছি কোন প্রোডাক্টের চাহিদা কেমন। আমি যেটা চিন্তা করি না এই সেলস প্রোডাক্ট থেকে মানুষের ইকোনমিক কন্ডিশন বের করা যাবে, আমি থিঙ্ক করি নেই। আমি এটা চিন্তা করি নেই এই প্রোডাক্টটা প্রিভিয়াসলি অনেক হাই ডিমান্ড ছিল, বর্তমানে এটা কেন ডিমান্ড কমে গিয়েছে। তো মেবি এটার কোনো একটা সাইড এফেক্ট ছিল, মেবি প্রোডাক্টের বা কোয়ালিটি নিয়ে কোনো প্রবলেম ছিল। অনেক কিছু আমরা কিন্তু ডেটা থেকে জানতে পারি। এখন ডেটা থেকে যদি তুমি মানে ইন প্রেজেন্ট ডে the marketing strategy, sometimes the strategy is taken by analyzing the data. Data থেকে কিন্তু অ্যানালাইসিস করে তারা কিন্তু ডিফারেন্ট মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি নেয়, ডিফারেন্ট পলিসি নেয়, রাইট? ইভেন এখন বলা হয় যে এআই ইন ডিজিটাল মার্কেটিং, এআই ইন তোমার ডিফারেন্ট ফিল্ড, এডুকেশন, হ্যাঁ। তো ডেটার ইউজ এভরিওয়্যার, আমরা সব জায়গায় ডেটার ইউজ দেখতে পাই। ওয়েল, সো লেটস মুভ। But data mining is a multidisciplinary skill. What do you mean by that multidisciplinary skill? Because you know the machine learning, statistics, AI, database technology as well. That's why it is a multidisciplinary. So we can say the multidisciplinary skill that uses machine learning, statistics, AI, and database technology. So you have the knowledge of different machine learning, statistics, AI, database technology concept, but at least you must have concept. এই concept গুলা তোমার থাকা দরকার to understand the data mining. That's why it is called multidisciplinary skill. But yeah, data is collected from different sources. So you collect the data from different sources and store in a one source, one place that is called the data warehouse. Then there are sub part of the data warehouse that is called the data mart. That means data is collected from different sources and is stored in one places and in one center that is called the data warehouse. Right? So you got the idea regarding the data warehouse. So later we'll talk in detail data warehouse, right? So you can see there are some data mining applications, and where data mining can be applied. For example, weather forecasting, e-commerce, self-driving car, hazard of new medicine, space research, fraud detection, stock trade analysis, and other business forecasting, social network, customer likelihood, market analysis, fraud detection, customer retention, product control, science exploration as well. So you can see there are many fields for data mining can be used. Well, so customer profiling, data mining helps determine what kind of people buy what kind of product. So that is the customer, because if you use the data mining, so if you have an e-commerce website, so you can think which people I should recommend what type of product and what is his or her choice. So based on that customer choice, you can recommend the product to the customer, and you can give him the offer based on his interest. So this is not common for all the customers. Might be it's a very personalized. So that is the understanding of the customer profiling. Identify the customer requirements, what they expect. For example, you have a product and the product packaging is let's say yellow, red, and blue, but the package could be different based on the customer requirement. So maybe he likes the orange color, so your product package could be let's say orange color. So if you know the customer requirement, you can sell more products to the customer. So what I am telling that again, personalized. And the cross market analysis, target marketing, the determining customer purchasing pattern. The pattern understanding, data mining helps in determining customer purchasing pattern, and if they buy coffee, they may buy actually the milk. So you can understand if they buy this product, they may buy another product. So you can relate those products. You can find out those patterns. If they buy, let's say, mobile phone,
you can recommend them charger, right? So if the customer buy a very expensive product, then you can, based on that, you can actually recommend those brand products. So that is the basic understanding of the pattern. So you can find out the pattern as well. So if you look at this diagram, I want to mean that nowadays every software, they must need a BI-based software. What is the understanding of the BI? This is the business intelligence. You know, the business intelligence, the software must have, because that everyday decision is taken by the software. So that's why you must add the BI into the software. Well, and do you understand what I'm telling you? So we are talking about the BI, that is the business intelligence. You know, business BI leverages the software tools to transform the data into useful insight that helps the business decision. So if the software, it has a BI, so that automatically business decision can be taken, right? But BI tools access and analyze the data set and present analytical findings in reports, so that everything, yes. So my last couple of days actually sales, and I can forecast the next month what product demand is very high. So you can predict what are the products should I store, right? If I have a analytical report. So I mean that nowadays প্রত্যেকটা সফটওয়্যারে কিন্তু তোমরা দেখবে যে বিহেভিয়ার সফটওয়্যার করা হয়। কেন করা হয়? কারণ আগেকার সময়ে সফটওয়্যারে এই বিহেটা খুব একটা ছিল না। আমার এই কাস্টমারকে লোন দেওয়া যাবে কি যাবে না, আমি কোন প্রোডাক্টটার ডিমান্ড যেহেতু বেশি সেই প্রোডাক্ট আমি স্টোর করব, ওই প্রোডাক্ট আমরা প্রোডাকশনে যাব, লেটসে এই বছরের ওয়েদারের অবস্থা কি হবে, তো যদি ওয়েদার যদি ভেরি কোল্ড হয় তাহলে আমরা কি সামার ড্রেসগুলোকে আমরা ফোকাস করব, আদারওয়াইজ আমরা করব না। এই যে তোমার ফ্যাক্টর গুলো, তার মানে কি তোমার এই ডিসিশন তো বিজনেসকে দিতে হবে, অটোমেটিক ডিসিশন নিতে হবে। So dear, using the data mining, আমরা আসলে কোন ধরনের knowledge গুলোকে আমরা মাইন্ড করার চেষ্টা করি। It refers to be kind of function to be performed, like this function are characterization, discrimination, association, correlation analysis, classification, prediction, clustering, outlier analysis, evaluation as well. So আমরা just basic আমরা বলে যাচ্ছি যে এই জিনিসগুলো আমরা ডিটেইলস ডিসকাস করব। So I am not going into the depth of those topics, but later it will be discussed, you know, the data mining interdisciplinary field, which has been discussed. So, but some research using data mining. এই data mining দিয়ে তুমি বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ করতে পারো। ফর এক্সাম্পল, chronic kidney disease prediction, kidney disease। এই যে আজকে যে আমরা দেখি মেডিকেলে আমাদের ডেটা মাইনিং এর বা এআই এর সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়। ওই যে রিপোর্ট দেখে ডক্টররা বলে দেয়, তারপরে আমার ব্লাডের ডিফারেন্ট লেভেল থেকে বলে দেয় যে এমন কি অবস্থা। এবং আজকেকার সময় আমরা এত কুইক রিপোর্ট পাই কেন? বিকজ অফ দা তোমার এআই। আমরা মেডিকেলে এআই এর প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। এখন দেখো ডায়াবেটিস প্রেডিকশন করতে পারবো যে মানুষটা ডায়াবেটিস হতে পারে কি পারে না, বা কি লেভেলে হতে পারে। প্রেডিক্টিং ডিপ্রেশন লেভেল, সোশ্যাল মিডিয়া, তোমার মনে করো লাস্ট 50 ডেজ এর সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট গুলো নেওয়া হবে, বা তোমার 50টা পোস্ট নিয়ে আমরা প্রেডিক্ট করবো তুমি কি ডিপ্রেস আর কি ডিপ্রেস না। ইন্টারেস্টিং না? হোয়াট ডু ইউ থিংক? জি স্যার। স্যার পোস্টের ব্যাপারটা তো স্যার অন্যরকম। অনেক সময় দেখা গেছে কেউ ডিপ্রেস না থাকলেও ওইরকম টাইপের পোস্ট করে, তাহলে স্যার আমরা কিভাবে ওইটা বুঝবো? ওকে, ভেরি গুড শামসুন। না, সো বেসিক্যালি আমরা তো তোমার একার ডেটা নিব না। যখন আমরা কোনো একটা মডেল ডেভেলপ করব, সেখানে আমরা মিনিমাম 500, 1000, ইভেন মোর দ্যান দ্যাট, আরো বেশি নিয়ে একটা মডেল বানানো হবে। এবং মডেল ট্রাই করবে যে তোমার ডিপ্রেশন আসলে এটা কি তুমি ডিপ্রেস না হয়ে দিয়েছো না কি দিয়েছো, বাট অ্যাকুরেট দেওয়ার চেষ্টা করে। এখন এটাকে ডিপেন্ড করে আমার মডেলটা কতটা বেটার মডেল, সে অ্যাকুরেসি তত বেটার হবে। বাট ওই জায়গাগুলো তো আমরা পরে ডিসকাস করবো, এইগুলো অ্যাড্রেস করা যাবে তুমি যেটা বলেছো। এন্ড দেন মুভি রিকমেন্ডেশন। আমরা একটা, তুমি বিভিন্ন ধরনের মুভি দেখো, তোমার এই যে তুমি কোন ধরনের মুভি দেখতে পারো সেই অনুযায়ী তোমাকে আমি রিকমেন্ড করবো। এখন তুমি যদি থ্রিলার মুভি না দেখো, হ্যাঁ তুমি গোস্ট মুভি দেখো, তাহলে আমি তোমাকে থ্রিলার মুভি তো রিকমেন্ড করে লাভ হবে না, তুমি ওই মুভি বাই করবে না অথবা দেখবে না। দ্যাটস ওয়াই দেখবে ইউটিউবে তোমাকে কিন্তু কিভাবে রিকমেন্ড করে, ইউটিউব ইজ ওয়ান অফ দ্য গুড এক্সাম্পল। সেখানে কিন্তু তোমার এই যে ইন্টারেস্টটা নিয়ে তুমি যতদিন ইউটিউব বেশি ইউজ করবে, অ্যাকর্ডিংলি তোমার দেখো রিকমেন্ডটা সেভাবে করে। So I think already you got the idea regarding the data mining application. আমাদের মনে আর কিছু বলতে হবে না data mining application নিয়ে। Is that clear to you? Well, so
we're talking about. So data analytics or data scientist related job circular in Bangladesh, because globally there are many jobs you can find if you go to the Google, but it is not like a data mining. You can find the job like a data scientist, data analytics, data engineer with a different title, right? Okay, so জি go to স্যার। the Google and search right now the data analytics, data engineer, data scientist. So with this title you find the job. But I'd like to show you in context of Bangladesh, even exactly the data analyst or data scientist related job circular in Bangladesh. If you go to the Google research data mining related job, you can just Shohos data scientist, data analyst for sure. This is another company in Bangladesh, and data analyst of Sheva platform. So usually you are focused on like a web or other languages like a apps development. So sir, we would like to something very practical to get the job. So what, sir, I'm interested in apps development or in website design and development to get the job. But if you learn data mining in a practical way, you will also get the job. Got the point? So we have to change our concept. The only those traditional careers you should not choose always, but it depends on your interest. Whatever you like, you can do this. But এই কনসেপ্ট আনা যাবে না যে ওগুলাই হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল আর এই ধরনের কোর্সগুলো থিওরিটিক্যাল জাস্ট পড়ে পরীক্ষা দিব, নট লাইক দিস। ইউ ক্যান মেক ইউর ক্যারিয়ার হিয়ার।